Okay, welcome back, everybody. First of all, thanks for coming back after lunch. I know that the time after lunch is difficult. We get sleepy. Some of us are jet lagged, but I hope that this session will make it worth. So this session is about the dialogue we want to establish between or among the different types of monitoring that people do with forests. This morning, during the panel that we had right before lunch, we saw that national monitoring systems are very multi-purpose. I think that you are also going to be seeing a little bit of that during this session. And I would like to begin this session by highlighting the fact that we are here is because we're living in interesting times. Never again we had been as aware of what's going on with forests as we are now. And that has been thanks in part to the climate agenda, and we need to recognize that. So the GFOI meetings historically have been driven by the support that this agenda has had, which has enabled to make a lot of progress in the amount of knowledge that we have about our forests. However, monitoring forests has been part of human nature ever since we have had a relation with forests. Perhaps not in the climate agenda, but there are other agendas that we would like to talk a little bit about during these sessions and perhaps catalyze exchanges among these ones. So this morning we saw also during the session the different purposes for which many of us, and you included, do monitoring. No? We saw biodiversity, sustainability, resources, climate, etc. So we're going to talk a little bit about that with the participants in this panel. So I have the pleasure of having in this panel Anne Branthomme, who's from France. She will be sharing a little bit about the history of FRA. We have Karima Abrous, who will share us a little bit of the experience of FRA in Algeria. We have Anne, sorry Anne, I forgot your name. Alencar, sorry, did I say it properly? Yeah? Who's going to be talking about fire monitoring. And then from the guy's side, we have Claudio Almeida, also from Brazil, talking about national forest monitoring systems, perhaps a little bit more of what we heard this morning. We have Budiharto telling us about greenhouse gas inventories. And then last but not least, we are going to have Hai talking about commodities monitoring. But I would like to start this session with one of the members of the panel who couldn't make it due to unforeseen circumstances. His name is Plinio. He's from Peru, and he would like to tell us through a video about the cosmology and vision that the people that he belongs to has towards forests and the type of monitoring that they do. So, and he's going to be speaking in Spanish. That reminds me, this session is going to be carried in multiple languages, Spanish, English, Portuguese, and French. So be ready to wear your interpretation equipment, okay? Thank you. So we begin with Plinio. Please, go ahead with the video. Buenos días a todos y todas. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes. Has started, but we can't hear it. Circunstancias ajenas a mi voluntad hicieron que fuera imposible Could we estar begin con again? ustedes de manera presencial. We can't hear. Sin embargo, los espíritus del bosque y la tecnología se pusieron de acuerdo para poder dirigirme a ustedes a través de este video. Mi nombre es Plinio Pizango, soy del pueblo Campupillahui, un pueblo que habita en la región amazónica de la selva peruana. Estar en este panel representa para mí una oportunidad de poder compartir con just ustedes a second, la importancia de comprender el concepto could we get started again, please? bosque, territorio y And perhaps turn on the volume. I mean, here in the stage, at least we can't hear it properly. Thank you. So Plinio was coming from Peru, but unfortunately he didn't get a transit visa on the way here, so he couldn't join us.
So he made this last-minute video, and we just got it. So hopefully now we will be able to run it properly. Buenos días a todos y todas. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes. Circunstancias ajenas a mi voluntad hicieron que fuera imposible estar con ustedes de manera presencial en Bali. Sin embargo, los espíritus del bosque y la tecnología se pusieron de acuerdo para poder dirigirme a ustedes a través de este video. Mi nombre es Plinio Pizango, soy del pueblo Campupillawi, un pueblo que habita en la región amazónica de la selva peruana. Estar en este panel representa para mí una oportunidad de poder compartir con ustedes la importancia de comprender el concepto de bosque, territorio y conocimientos indígenas como una parte esencial de cualquier estrategia de protección forestal y territorial. Nuestra visión holística consiste básicamente en comprender al bosque como fuente de vida y conocimiento, humano y no humano, que en ese bosque no solamente existe árboles o no solamente existe carbono, sino también existen espíritus que de manera oportuna nos brindan las alertas tempranas del estado situacional de esos bosques. Y que el mundo pierde la oportunidad de conocer el valor de los bosques cuando solo encasillamos las medidas o las métricas en árboles de forestación carbono. Hay que saber o cuestionarnos cómo podemos monitorear también los conocimientos tradicionales que milenariamente han manejado o mantienen los pueblos indígenas. Cómo podemos incluirlo también en las unidades, en las métricas de monitoreo, cómo desarrollar una metodología de monitoreo de conocimientos tradicionales. Dicho esto, que ha sido en muchas partes de los acuerdos climáticos, como el Acuerdo de París, donde resalta claramente que hay que dar seguimiento, hay que volver nuevamente a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para poder revertir las predicciones más pesimistas con respecto al cambio climático. Adicionalmente también, ¿cómo podemos monitorear la gestión de los bosques? Porque de esto depende la pervivencia de la selva y de los pueblos que la defienden y de la población mundial. No solo es una cuestión de pueblos indígenas, sino también aquí hago un llamado, todos los que estamos presentes en este evento, a cómo podernos unirnos para poder revertir estas predicciones, valga la redundancia, predicciones más pesimistas con respecto al cambio climático. A menudo, en nuestras visiones como pueblos indígenas, el bosque es considerado un espacio sagrado, un espacio donde nosotros encontramos nuestra espiritualidad, donde lo material y lo espiritual están interconectados, están entrelazados y donde los elementos naturales son moradas de espíritus protectores. A través del monitoreo también podemos dar voz a las otras vidas de los bosques y monitorear el bosque desde la empatía con la naturaleza y no solo desde nuestras necesidades antropocéntricas. Entonces, ¿cómo debería ser el monitoreo? El monitoreo debería construir más conocimiento debajo del bosque, porque la salud de los bosques viene desde la raíz y no desde el dosel de fotografías de las imágenes satelitales, lo cual no está mal, sino se debe complementar con los conocimientos o la visión holística que los pueblos indígenas tienen. Que debemos construir adicionalmente con los pueblos indígenas las métricas de monitoreo para comprender qué podemos medir para conocer y para gestionar la dimensión total de los territorios. Reconociendo que los bosques y las comunidades que dependen de ellos están interconectadas, abordando la salud, la identidad, la cultura y las luchas de estas comunidades como parte integral del ecosistema. Me alegra mucho abrir esta conversación y espero que este diálogo contribuya a acelerar aún más los distintos esfuerzos de monitoreo y que sigamos reconociendo que sin los pueblos que viven y cuidan del bosque, ninguna estrategia de protección será realmente eficaz. Gracias. Okay.
So I think this is probably the best way of getting started with this dialogue among different visions and thematics of forest monitoring, no? So we just heard Plinio, a vision of those who live, breathe, eat, and do everything as it relates to forests, not only because it's a source of resources, it's their livelihoods, but they also keep track of its health, and it's got connections that go beyond the material world and are going to the spiritual, and it's in all aspects of their lives. So we thought it was a great way of getting this panel started. So now I would like to move on to perhaps talk to from our more mainstream perspective of monitoring forests, talk about one of the experiences that has been the longest lasting, more consistent monitoring program that we have been been exposed, those who have been working in monitoring in our career, which is the FRA. Merci, vraiment. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Je suis vraiment enchantée d'être là. Je dois dire que Tom et Naikoa m'ont lancé un petit défi quand ils m'ont dit « Bon, tu vas raconter, Anne, tu vas raconter l'histoire de FRA en 10 minutes et une diapositive. » Alors, bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que... Alors, on ne l'a pas encore, mais vous allez voir apparaître sur les écrans mondial des forêts depuis plusieurs dizaines d'années, et que finalement, je pense que tous les forestiers, on a été accompagnés quelque part par cette histoire. Elle représente quelque chose pour nous, dans un sens ou dans l'autre, qu'on soit utilisateur des données, qu'on ait apporté des données, qu'on ait participé au processus de construction de cette évaluation, mais on fait tous partie finalement de cette grande histoire de l'évaluation des ressources forestières mondiales. Alors, je vais commencer chronologiquement par le début. Et le début, c'est le début de la FAO, la naissance de la FAO en 1945, le 16 octobre, la suite de la FAO, la naissance de la FAO en 1945, le 16 octobre, la semaine dernière, on fêtait les 80 ans de la FAO. C'était une grande fête pour nous et j'espère pour tout le monde. Et juste, FRA commence là, parce que dans la première conférence de la FAO qu'il y a eu, déjà a été posée cette question essentielle qui est combien a-t-on de forêts dans le monde, hein? Combien est-ce que ces forêts peuvent apporter, contribuer pour l'humanité, surtout qu'on était dans une perspective d'après-guerre, donc on était après la Seconde Guerre mondiale, et il y avait beaucoup de préoccupations qui concernaient la pénurie des produits forestiers. Donc FRA est né de cette vision et de cette préoccupation sur les pénuries mondiales de produits forestiers. En 1946, un an après la création de la FAO, on a eu une division des forêts et des produits forestiers qui a été constituée. Et 2 ans après, juste 2 ans après, en 1948, a été publiée la première évaluation des ressources forestières mondiales. Donc, en moins de 2 ans, on a eu une évaluation qui a apporté une connaissance sur où en était le monde sur ces ressources forestières. Alors, en prenant en compte l'objectif de départ, toutes les premières évaluations de 1948, 1953, 1958, 1963 ont eu cet objectif de répondre à cette question qui était alors essentielle. Combien est-ce que la forêt peut apporter comme ressources en produits forestiers, donc en commercial, en bois, pour la génération actuelle et pour la génération future. Donc c'était une vision très très basée sur le bois. Elle consistait à envoyer des questionnaires dans les pays, et les pays répondaient en mettant là leurs données essentiellement d'inventaires forestiers nationaux. Ça va être la première période. Ce qu'on voit ensuite, c'est que dans les années 70-80, on commence à avoir un petit peu l'objectif et l'approche de FRA va un petit peu se diversifier et s'élargir. Et on va
commencer à introduire d'autres types de données, donc des cartes pour compléter les informations des questionnaires. Et il va y avoir également un accent qui est mis sur les évaluations régionales. On va faire l'évaluation régionale de l'Europe, l'évaluation régionale de l'Amérique latine. Pourquoi des évaluations séparées? Parce qu'on ne savait pas trop comment mettre ensemble toutes ces données très très disparates, avec des questions essentielles très différentes pour un continent et pour l'autre. Donc on a mis l'accent sur ces évaluations régionales. Aussi, ce qu'on voit, c'est qu'en 1980, le processus commence à être de plus en plus participatif. Donc les pays vont être petit à petit de plus en plus impliqués dans cette collecte de données, mais également dans la reclassification des données, dans l'analyse. On voit aussi qu'il y a des améliorations techniques qui sont apportées. La télédétection entre en jeu. On a, par exemple, dans les zones où il n'y a pas suffisamment d'informations, on va faire appel à des images satellites pour combler les lacunes en information. Et également, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à développer aussi des définitions un peu plus standardisées, notamment dans les pays en développement, des définitions standardisées, notamment sur le concept de qu'est-ce qu'est la forêt. Dans les années 90, là, on a aussi un contexte qu'il faut comprendre et qui va accompagner FRA, l'évaluation des ressources forestières mondiales, qui est celui de Rio. 92, et là on a la naissance de grandes conventions, la Convention sur la diversité biologique, la Convention pour la lutte contre la désertification et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Toutes ces conventions vont faire aussi un appel d'informations plus variées, plus diversifiées sur les forêts. Et donc l'évaluation des ressources forestières mondiales va accompagner aussi cette vision un peu plus élargie des forêts, en essayant d'inclure également dans ces évaluations des notions socio-économiques et des notions environnementales. En parallèle, il y a une évolution technologique qui se produit. Donc, on va par exemple faire de plus en plus appel à la télédétection. On a la première enquête par télédétection de FRA qui va être mise en place. C'est une enquête qui va être basée sur un échantillonnage statistique, sur des images Landsat. On va faire une interprétation analogique des données et on va produire des informations sur le changement du couvert forestier. Également, dans ces années-là 90, on a aussi les premières consultations d'experts. Donc on va avoir un groupe d'experts internationaux qui va se rassembler un petit peu avant chaque évaluation pour donner des orientations techniques pour la prochaine évaluation. Ça va être des experts techniques des différentes organisations, des différents grands pays, et ils vont apporter aussi leur contribution pour développer davantage FRA et faire en sorte que les questions auxquelles FRA répondent soient aussi des questions qui répondent aux exigences en information du moment. Dans les années FRA 2000, ça va être aussi encore une autre date marquante, puisqu'on va avoir pour la première fois une définition mondiale sur les forêts, et qui va être appliquée à la fois pour les pays en développement et pour les pays développés. Et en parallèle, FRA va être beaucoup plus institutionnalisé, puisqu'on va avoir au sein du programme régulier de la FAO, on va avoir aussi, FRA va avoir des financements pérennes à ce moment-là. Ensuite, on passe dans une autre étape essentielle au processus FRA. 2005, FRA 2005. Là, on a la constitution d'un réseau d'experts nationaux, d'un réseau de correspondants nationaux de FRA, dont beaucoup sont là actuellement, qui va être également une manière d'avoir une plus grande appropriation des données FRA par les pays. Donc, à partir de FRA 2005, ce n'est plus la FAO qui fait seulement les évaluations, mais c'est les pays qui produisent leur rapport national sur les forêts. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important, puisque j'ai vu quelques personnes ici, comme, je ne sais pas, M. Ambadi des Comores, il est là depuis l'évaluation de FRA 2010, FRA 2015. Donc ça va contribuer aussi à institutionnaliser le processus FRA au sein des pays. Également,
on va étendre la collaboration avec les organisations internationales. Par exemple, avec FRA 2005, on va avoir une grande collaboration avec le partenariat de collaboration sur les forêts, qui a permis également d'harmoniser les définitions. On va également avoir l'introduction de ce qu'on appelle le questionnaire collaboratif sur les ressources forestières, qui est un questionnaire qui permet la collecte de données pour des objectifs multiples. Donc, les mêmes questions vont être posées pour éviter d'alourdir la charge des pays pour différents processus comme le processus de Montréal, Forest Europe, l'OIBT, la CE-ONU, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. On va avoir des questions en commun et ça permet également de diminuer la charge des pays en termes de récolte de données. FRA 2020, enfin, ça a inauguré une autre transformation numérique. On introduit en 2020 une plateforme en ligne qui va permettre aux pays de renseigner, de rapporter leurs différentes informations sur les forêts. Cette même plateforme va être utilisée pour disséminer les informations, également pour faire la revue des rapports. Donc ça, c'était aussi, on va dire, une avancée technologique supplémentaire. Et on va dire la dernière évaluation FRA 2025, dont vous allez avoir les résultats très très bientôt, donc dans quelques heures, a introduit également de nouveaux outils, notamment des outils géospatiaux pour mettre à disposition des pays des données mondiales géospatiales sur les forêts et permettre de les aider à élaborer des rapports. Qu'est-ce que FRA aujourd'hui? FRA aujourd'hui, c'est 236 pays et territoires qui se mettent ensemble pour donner une information qui va permettre d'avoir un aperçu compréhensif, très exhaustif des forêts mondiales. Donc les données couvrent plus de 50 variables liées à l'étendue de la forêt, à l'état des forêts, à son utilisation, à la valeur des forêts, à sa gestion. Elle répond donc à de multiples besoins et elle s'aligne en particulier à beaucoup de cadres politiques internationaux. FRA, par exemple, apporte des données pour les ODD. Elle apporte des données pour le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts, pour l'accord de Paris, et également, plus récemment, pour le cadre mondial pour la diversité de Kunming-Montréal. Si on regarde un petit peu vers l'avenir, et je vais bientôt conclure, c'est que depuis cette année, FRA a introduit également une nouvelle fonctionnalité qui est pour les pays de pouvoir donner des données quand elles sont disponibles. Donc mettre à jour leurs rapports de façon volontaire et flexible quand ils veulent. Et on attend que... Pourquoi cela a été établi? Parce que de plus en plus, la demande d'informations et pour des informations actualisées est de plus en plus fréquente. Et on espère que ça va aussi permettre d'agiliser le processus de FRA. En conclusion, je dirais que FRA, au cours des 80 dernières années, elle est passée progressivement, on va dire, d'un questionnaire qui était essentiellement basé sur le bois à des évaluations holistiques, participatives, technologiquement avancées, qui vont répondre à une variété de besoins d'information pour soutenir la gestion durable des forêts. Ce qu'on voit, c'est que sa longévité et sa cohérence montrent à quel point aussi FRA est important pour l'action mondiale sur les forêts. Et on espère que cette histoire va continuer à perdurer et dans le futur. Voilà, je voudrais quand même vous montrer qu'on a une publication qui s'appelle FRA 1948-2018. Bon, c'est l'histoire de FRA. Bon, c'est Monica qui est à l'arrière, qui est la principale autrice de cette publication, et qui résume, qui détaille toute cette histoire de FRA, qui est à la fin, je trouve, très très intéressante, parce qu'elle reflète aussi un peu comment la vision des forêts est devenue de plus en plus complexe, comment finalement les attentes qu'on a sur le patrimoine forestier est de plus en plus lourd aussi. Donc, je vous encourage à cette lecture qui est aussi disponible sur le site internet. Je vous remercie. Au revoir. Allez.
Merci beaucoup, Anne. Peut-être souligner le fait que il est intéressant de nous rappeler que bien qu'il y a eu une évolution, une incorporation au fur et à mesure des nouvelles technologies, des nouvelles connaissances, et des nouveaux domaines thématiques, le FRA maintient toujours sa consistance, ce qui nous donne une perspective de 80 ans de données de suivi que sont assez pertinentes. Donc, quelquefois, il y a quelques-uns qui critiquent des méthodologies qu'ils considèrent un peu archaïques, mais cet élément de consistance est hyper important et je trouve que la capacité du maintien de la cohérence au fur et à mesure qu'il y a l'incorporation de nouvelles méthodologies et de nouvelles données est super importante. Donc, je trouve que FRA, c'est un excellent exemple. Donc, toujours sur l'esprit de FRA, je voudrais maintenant passer la parole à Karima. Karima? Oui, qui va nous parler sur l'expérience de FRA, mais vis-à-vis du pays. Donc, elle va nous parler de l'expérience de FRA en Algérie. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, Karima, et nous parler un peu de type de suivi que vous faites avec le FRA en Algérie? D'accord, merci. Il marche là? Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, c'est Madame Abrous Karima. Je suis chef de bureau de l'inventaire forestier alphatier au niveau de la Direction générale des forêts, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche. Voilà, moi, je suis là, je suis ravie d'être parmi vous pour discuter un peu ou bien pour parler un peu de l'expérience de l'Algérie. En matière de suivi des incendies de forêt et sur la lutte contre la désertification, aussi la lutte contre la dégradation des terres, de nos terres algériennes, et aussi le suivi sur l'état de santé de forêt. L'Algérie est l'un des pays méditerranéens qui est le plus vulnérable en matière d'incendie de forêt. Donc, l'Algérie a fait... D'abord, je parle du couvert végétal. Nous, l'Algérie, elle a réalisé 3 inventaires forestiers. Dans l'un, 3 inventaires forestiers. L'un, c'était en 1984 et le deuxième, c'était en 2008. Le dernier, il est récent, il est en 2021, qui va être achevé en 2026. L'Algérie a mis beaucoup de paquets pour cet inventaire. Qui a touché un peu toutes les parties de l'Algérie, nord, sud et le Grand Sud aussi. L'inventaire aussi qui a donné des estimations sur le bois, le liège, et aussi on prépare aussi un inventaire sur les PFLN et les plantes aromatiques et médicinales qui jouent un rôle très important maintenant en Algérie. Par l'installation, par la création des micro-entreprises dans ce domaine et aussi améliorer les conditions de vie des populations. L'Algérie, on sait que l'Algérie, c'est toutes les forêts pratiquement et le suivi des attaques parasitaires et des maladies de forêt, tout ça avec bien sûr, maintenant avec la technologie qui est développée maintenant, on a de lutte et de prévention contre. On a installé des points d'eau et on a renforcé les postes de vigie pour surveiller nos forêts. On a aussi renforcé par les technologies, notamment on a acquis des drones pour détecter précocement ces incendies de forêt. L'Algérie a fait aussi pour son suivi, elle a contribué beaucoup dans l'élaboration pour faire face à ces changements climatiques. Elle a renforcé ses capacités en élaborant les documents, la 3e communication, il y a le BUR 1, il y a la 3e communication, la 4e communication qui est en cours d'élaboration. Donc l'Algérie, elle a renforcé, dans la transparence, elle a fait beaucoup d'efforts à travers les actions de lutte, d'adaptation et d'atténuation
faire face à ces changements climatiques. OK. Et tout ça a été facilité par le processus Pham, n'est-ce pas? Oui, oui, OK. on a été quand Parfait. même renforcé par, OK. c'est grâce au FA, c'est grâce aux organisations internationales, hein, comme il y a le PNUD, il y a le FRA, il y a le FAO hein, qui nous a appuyés techniquement. Il y a aussi d'autres organismes internationaux qui nous ont aidés techniquement à travers les projets internationaux. Il y a l'agence allemande. OK. Donc maintenant, je voudrais passer à des autres domaines de suivi. Donc, je vais passer la parole à Anne. Anne, please. Could you tell us, introduce yourself, and then tell us a little bit about the type of forest monitoring that you work on in Brazil? Thank you. My name is, first of all, it's a pleasure to be here with so diverse people and doing really incredible work. So my name is Anne Alencar. I'm a Brazilian scientist. I'm working in the Amazon Environmental Research Institute, which is an NGO that was born in Belém. I hope all of you, many of you will be in Belém. And I work with fire monitoring. IPAM is part of a network called MAP Biomas. I don't know if you have heard of MAP Biomas, but MAP Biomas is an initiative that was born in Brazil to actually get local institutions in the exercise of mapping their territories. And we evaluate from mapping land use and land cover change over time to other type of mapping, such as fire, water, degradation, and other type of processes, I would say. So I coordinate the MAP Biomas Fire initiative for the network. And so far, besides Brazil, we have also support the mapping of Indonesia. So Indonesia also has a collection of MAP Biomas Fire. And we just released MAP Biomas Fire Paraguay last week, I guess. And next week, we are going to release MAP Biomas Fire Peru. So we have support, as IPAM in the network, we have been supporting the other countries in producing their own maps. Okay. Thank you, Anne. So fire, super important. We will be talking a little bit of that, about it and its relevance in tomorrow's session on TFFF and its relationship with degradation. So, and then we have a special session on fire, no? So you're all invited to participate in that. So I would like to move on to the guys. So I would like to start with Budiharto. Budiharto works with greenhouse gas inventory. So I would like you to introduce yourself quickly and tell us very quickly, very succinctly about your experience with monitoring forests and how that relates with the greenhouse gas inventories, particularly at the time in which we're transitioning from REDD+ activities monitoring into the Paris Agreement, and how that is actually informed by the greenhouse gas inventories, no? So please, go ahead. Yeah, thank you. My name is Budiharto. I work for the Ministry of Environment of Indonesia. Now we have responsible for the monitoring of the emission, greenhouse gas emission for all sectors actually, including in forestry and other land use sector. For the time being also, we as a coordinator for compiling the greenhouse gas emission report, and also we coordinate reporting for the UNFCCC. It's been biennial transparency report. And the biennial transparency report also we report of the NDC tracking progress, including in forestry mitigation, and also in specific
REDD+, we also as a focal point for the time being for reporting about the estimating emission for forest emission reference level, and also its report of result, and that's our task in my ministry. Thank you. Thank you very much. So we have gone through the FRA inventory on forest resources, fire, then greenhouse gas inventory, which is an evolution, I mean, we have been doing that for a long time, but when we went into the REDD+ world, and now we need both worlds to be talking to each other for BTRs, BURs, reference levels, and so forth. So I would like to move on to Claudio to talk a little bit about national forest monitoring systems, which we already talked a little bit this morning, but I think that the Brazilian case is a particular one, to then move on to high with commodities, no? Which is one of the emergent topics from the past few years. So please go ahead, Claudio. So introduce yourself, and then quickly about the type of monitoring that you guys do in Brazil. Thanks. Thank you. I'm Claudio Almeida. I'm a research from National Institute of Space Research. National Institute is INPE. We developed and operating a national forest monitoring systems since in 1988. Now this program is called Biomas BR. Biomas BR is responsible for monitoring change in land use and land cover in all Brazilian biomes. This includes the deforestation map, detailed deforestation map. Now we call the suppression, map of suppression of native vegetation, because monitoring not only forests, but we monitoring all types of vegetation, open vegetation or herbaceous vegetation too. And we operating through early warning system. It's called DETER. With DETER, we send information every day for the national, for IBAMA. IBAMA is responsible for fiscalization on the field. And we operate through the Terra Class system. Terra Class is a partnership between INPE and Embrapa to identify and to mapping all changes in deforested areas. If you have grassland, if it has agriculture, if it has silviculture, or other things. Biomas BR Brazilian program provide the data for the Brazilian government, create and monitoring policies in all parts of the information related with deforestation. For instance, the control of deforestation, the program of PPCDAM. PPCDAM is a program to control deforestation in all biomes. And we provide the information for the central bank to develop credit to agricultural credit. And for example, for instance, we provide system to economic system to analyze the compliance of the agriculture, the compliance, for instance, the legislation of the UDR, using our data, the data provided by produce, to analyze this compliance. Very shortly, we provide information about all things related for the Brazilian government, all things related with deforestation. Thank you, Claudio. So, and then let's move on to Hai. Tell us a little bit about yourself, and then very quickly about the commodity work that you guys are doing in Vietnam. Thank you so much. My name is Pham Ngoc. I'm from Vietnam. I'm a remote sensing officer at National Forest Inventory and Planning Institute. Our work is focused on the conduct of forest inventory, but our system, National Forest Inventory, has a long history for estimate about we conduct from 1990 up to now. And our system not only provide information for forest management, but also for REDD+ purpose, but for and also for NDC in forestry sector. And right now we have move on to another requirement from the UEDR. We need to provide the
the forest cover mapping in 2020 to help the country and another community to provide information for forest cover and also forest information in 2020 to comply with the UDR requirement. Yeah, thank you. Okay, thank you. So yeah, so the EUDR, no, a new challenge that a lot of the countries are dealing with. In some instances, it's national agencies who are carrying out effort. In some other instances, it's companies themselves who carry the burden of reporting towards the EU to maintain access to markets. From my side, I would like to highlight the fact that there's another topic that is getting momentum back again. Earlier, it was mentioned that in 1992, there was the biodiversity COP in Rio. We're talking again after 30 years about biodiversity again, and that's actually where I come from. My background is actually as a biologist and a forest ecologist, and my beginnings were working with indicators of sustainability in forest management. This morning, sustainability was one of the concepts that was mentioned quite substantially in the Menti exercise that we carried out. I was happy to see that, biodiversity also, because that's where I come from, and then I only transitioned to remote sensing and biomass just because I got frustrated about chasing dung beetles in the forest and only covering a few hectares. So remote satellite data became a good way of prioritizing and looking at things in broader areas and then honing to specific places. So yeah, so I'm a dung beetle guy. I also buy butterflies and birds, but somehow I ended up quantifying carbon emissions. Okay, just to wrap up with you guys, I would like for you, each one of you, to share one aspect that you think or you are sure that the monitoring that you do has benefited from another one. So for example, if you do greenhouse gas inventories, how is that benefited from monitoring that someone does in either of the thematics that we have here? Commodities, fire, the FRA, supporting national policies and resource management, and so forth. So I'm gonna give each one of you the opportunity of answering this question. We have 10 minutes left, so that means that the historical perspective will need to be left out, but it's just to highlight how we all benefit from interacting with other types of monitoring apart from the one that we have been working on. So I'm gonna roll the ball backwards from where we did it, so I would like to start with Hai. Yeah. Thank you. We have a lot of benefits from when connecting exchange with another discussion. But for me, the first one we have in the community, we have the interact with the global product with the country product to provide how to harmonize with the global data set with the country data set in circumstance for the common insight. For example, in EUDR, we need to provide this officially. This maybe for charity, for community with to use that for import or export. And for my country, for example, is for export community to the EU European country. Yeah. Okay, that's a perspective that I was not considering, and it's a very valid one. Global data can contribute to help the work that we do at the national level. So very good. So and then I thought it was Claudio who was before. Hi. Yeah. Okay, I believe it's a very good questions, because when you have open data, this open data can facilitate the work of many others partners. I have some experience of this in Brazil. I'll talk of only one now. We produce on DETER, we produce early warning system, early warning to the IBAMA using double FI images. This early warning, it's not very detailed mapped. It's not for measure, it's more to talk with IBAMA, where is deforestation every day. But map biomas
get this information, get this early warning produced by INPE, and using more images with more resolution, they produce a refined map of the deforested areas. And using this map, the IBAMA can, for instance, make an embargo, make a prohibition of the produce inside of this area. This is one example of the one system can benefit with the product of the other system. But I believe it's strong that the more important thing is we have open data. If you have open data, you can use this information for many things. Okay, so it's a thematic aspect, but also interagency, no? And then basically added value, no? Adding value for enhanced usability. Okay, fantastic. Budiharto, your turn. Yeah, thank you. I think in my opinion, collaboration among fora for the forest monitoring system and so on, including forest fire and so on. This is very useful for us for estimating the estimate emission. Also for our RED Plus also the fora for the forest monitoring system is very important for estimating the emission reference level, or also to calculate or estimate the result of the RED Plus. As mentioned by other colleagues, there are many activity to monitor of the forest via FRA, and also estimate for forest fire, all as support for us for estimating the emission from land. Thank you. So the different inputs allow you to compile the inventory as best as possible. Okay, so I'm going to go back to the ladies. So I start with Anne. You were already mentioned by Claudio how Mapbiomas helps add value to their early warnings, but perhaps you have another example that you would like to share with us. Yeah, but I will mention back to INPE, and just to highlight the importance of having open data. So because INPE has open data, we benefit from the hot pixels, the reference data that they produce to generate the target areas for us to produce our monthly burned area data set. So this is like a type of interaction. And every day, actually, we open the BD Queimadas, which is the platform from INPE, to use that and to check the data and to produce our own data set. So if we follow the ecology sense of things, it's a symbiosis, basically. Okay, good. All right, and then I would like to move to Karima. Je répète la question. Donc, en français, un exemple où la coopération avec d'autres types de suivi vous ont aidé à améliorer le vôtre. Merci, monsieur. Pour l'Algérie, je souhaiterais surtout comment calculer la séquestration du carbone. Là, c'est notre objectif. Et aussi, comment estimer la régénération. Nous, par exemple, on n'arrive pas à estimer la régénération naturelle au niveau du terrain, et aussi la biodiversité. Il faut aussi intégrer les PFLN qui sont devenus maintenant la question d'aujourd'hui. Et aussi les feux de forêt, c'est très important en Algérie. L'estimation ainsi que l'intensité pour surveiller bien notre patrimoine forestier et réduire un peu cette intensité, cette dégradation qui a touché vraiment et qui a brûlé des milliers d'hectares en Algérie. C'est notre... Donc un besoin très clair. Et vous vous en servez de quel type de données? Vous avez il y a quelqu'un qui vous aide là-dessus, et il y a un type de suivi qui vous aide là-dessus? Justement, pour la régénération, on aimerait bien être renforcé dans ce sens. Donc c'est un besoin, Non, c'est le renforcement des capacités. Voilà, moi, je cherche le renforcement des capacités. Comment calculer la séquestration du carbone, et plus aussi
la régénération naturelle. Quand il y a un incendie chez nous, par exemple, avec une grande intensité, on laisse la forêt se reposer peut-être 3 ans. Après, s'il y a une repoussée, il y a une poussée de végétation, il y a une repoussée de cette végétation, on ne sait pas la calculer, cette régénération. OK. Donc, ici, ce n'est pas un exemple de coopération, mais on nous manifeste un besoin, mais je trouve que c'est un besoin qui arrive un peu partout. C'est le problème qu'on voit dans tous les pays à présent. Et c'est certainement, ça fait partie des choses sur lesquelles on en discute au GFOI, comment est-ce qu'on s'y mettre là-dessus pour essayer d'estimer la séquestration. Donc, c'est un domaine pour lequel il faut travailler. Et je voudrais finir alors avec Anne Lefra. Est-ce qu'il y a des exemples? Je trouve qu'il doit y en avoir tout un tas, avec une histoire de 80 ans, mais peut-être un highlight, puisqu'on va présenter le FRA 2025 tout de suite. En fait, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que toutes ces initiatives qu'on vient d'entendre, que ce soit pour le suivi des incendies de forêt, que ce soit pour le suivi des gaz à effet de serre, que ce soit pour les commodities, tout ça, ça contribue, ou la biodiversité, il ne faut pas l'oublier, ça contribue à rendre FRA toujours plus fiable. Ce qu'on voit effectivement, notamment au travers de la dernière évaluation de FRA 2025, dont vous allez bientôt connaître les résultats, ce qu'on voit, c'est que la qualité des données augmente, ça croît d'évaluation en évaluation. Ça, je ne l'ai pas mentionné avant, mais il y a l'évolution technologique et tout ça qui apparaît ensuite dans les rapports qu'on voit des pays. Donc on a toujours de meilleures données sur les incendies de forêt, sur les types de forêt, sur le carbone, et tout ça grâce à toute l'action qui est faite à différents niveaux pour améliorer l'information nationale sur différentes thématiques. Et tout ça, effectivement, ça se regroupe dans le rapport de FRA, et vraiment, je pense qu'on voit la qualité des données augmenter d'évaluation en évaluation grâce à l'ensemble de ces efforts. Bon, ben, merci à tous. Thank you to all of you for participating in this panel, sharing your experiences. So we see that there's been a substantial evolution in the monitoring from the cosmology that Plinio was presenting to us, where I think there's a lot of work that we can still do to incorporate that know-how and the dimension that the indigenous peoples and local communities have with forests, to our more westernized approach that has also seen this evolution of incorporating different aspects that lead to, as Anne was mentioning, improved quality in the data. We would like to now wake you all up and move into now you guys answering some questions regarding your monitoring. So I'm going to give the microphone to my colleague, Maria Fernanda, who will be indicating you how to interact with our questions. Muchas gracias, Naikoa. Voy a hablar en español, así que por favor sus aparaticos de traducción. Hemos preparado un Mentimeter muy corto. Les recomendamos que se conecten a través de la red específica para el evento, porque si no va a ser difícil acceder al código que nos van a proyectar ahora para el Mentimeter. Entonces, si alguien no tiene a mano la clave, es GFOI 2025, es la clave de la red del evento. Y si nos pueden, ya está, en las pantallas grandes. El código son solo 2 preguntas y nuestros panelistas van a comentar un poco las respuestas que van a resultar de allí. Vamos a tener unos minutos para que ustedes puedan contestar rápidamente. Una de las preguntas es bastante similar a la que se generó en el panel de la mañana, pero es un poco más cerrada que la del panel de la mañana. Ya vamos a ver. ¿Está funcionando el código? ¿No les funciona?
pueden entrar con el código numérico del Menti. Si no funciona el código QR, pueden entrar con el código numérico del Menti para que puedan votar. Qué raro. Creo que hubo personas que no lograron conectarse. Por favor, si nos devuelven el código para que quienes no lo lograron inicialmente, gracias. ¿Eso es su celular? Pero está funcionando. ¿Hay alguien para quien no esté funcionando el código? Parece que ya no funciona. Por favor, los panelistas, atentos a los resultados de la primera respuesta. ¿Qué quieres? So I would like to ask the panelists to look at the results because I'm going to ask you quickly the reaction you have. So let's have a look at the results. So we have 40, almost 50 for climate change, fire 7, biodiversity 15, no water people. We were just being asked about the regeneration and there's no regeneration. That's weird. Restoration, lots, okay. And then human health, nobody, really? Okay, livelihoods, sacred sites, timber trade, non-timber, commodities, health, other. So just one word for your reaction, Claudio. Maybe on the carbon stock, we have much more information and have other commercial interesting because of this, maybe. Those were many words. Karima, une réaction sur les chiffres, sur les domaines. Justement, moi, c'est pour la restauration. C'est important, puisque à travers la restauration, on a un projet qu'on a développé. C'est un grand projet énorme sur la restauration, l'extension, réhabilitation du barrage vert, que tout le monde en parle. Donc il faut chercher les 12 personnes qui ont répondu restauration pour se mettre d'accord. J'avance. Excusez-moi, Anne. Well, I think it's interesting. I guess climate is the hot topic, isn't it? But I think like maybe some of them could be joined, maybe like the health, human health, and restoration, regeneration. The other Anne. Non, je suis surprise parce qu'on a commencé FRA avec timber. We started FRA with timber and nobody cared anymore about timber, Okay. it seems. That's a good point. Budiharto, reaction. Yeah, I think I agree with Anna. The climate change is a hot topic because we have a Paris Agreement for mitigate the global warming, not exceed 2 degree. I think even 1.5 degree. Okay. This is, I think, the hot issue for the time being. And then Hai. Yeah, you see the community is not so much voting here, but I think maybe next year and next 2 years is more community is maybe more higher voting,
Yeah, because you know, for example, in other, maybe some country need to comply with the EUDA and some country not so intent with that. Yeah, okay, thank you. From my side, biodiversity people, let's have a beer because I'm really surprised that there's 18 of you, so I would like to know who you are, okay? So come talk with me, that's great. I'm curious about the others, like the 6 Yeah, other. oh yeah, that's a good question. Who said other, and perhaps you can tell us what you're talking about. Okay, you're shy. Okay, we have another question, or this is it? Okay, we have one more question, so we move on quickly. Yeah? There's another question? Oh, okay. Yeah. Oh, it's the word question, sorry. I was not listening. So you need to start typing your word. So truly, what is one challenge that must be overcome to truly break the silos between the different forest monitoring forums? Briefly describe, 1 to 5 words. Okay, open data is transparency. Okay, so we get back to the reaction board. We start with hi. The last would be the first ones. So hi. Yeah, I think me too with the common issue with the open data. Yeah, because you know, if we don't have the data, we don't have say anything. Yeah. Okay, Anne? Open data is everything, man. You know, like for mapiomas, for example, nowadays we have more than almost 5,000 journal papers with mapiomas data. If we only we have the data to produce the journal papers, we would have 21. So open data is everything. Budiharto? Yeah, I agree. This open data and also interoperability amongst fora to break this situation. I think not only open data but interoperability among the fora. Yeah. Anne? Yeah, I would have added making accessibility. To me, I think by making the data available and transparent, that makes them used by multiple fora. And for me, the accessibility of those data through open data agreement or whatever are very important. Karima, t'es prête? Ok. Donc, ça vous dérange si je passe à Claudio? Ok, Claudio. I'm very happy and see the people look for the open data and data transparency. One lesson we learn with our more than 30 years working of the monitoring system is open data is the base for the best system. When the people understand, the people look this data, it's public data, this data is for all the society, they reinforce the importance of this and support the institutional monitoring system. Okay. And then Karima? Oui, moi, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il y ait ce flux ascendant et descendant entre les forums, mais avoir un challenge entre les différents forums. Okay. So I'm looking at this, and then
I'm gonna dissent because yeah, we can have open data, but if we don't have clarity on how we can combine it, and we we don't have a dialogue like this one, it's difficult for people who are in their cave to understand how each one can talk to each other. You can have the data transparent, but if you're not paying attention and not having exchanges like the one that we're facilitating here, it's very hard to come to the idea, oh, what you're doing can help me improve what I'm doing, and then you can tell me and we can think together how to best use both of our data sets. So this dialogue between INPE and Mapbiomas is probably something that's happening today, but probably did not happen immediately. So it's a part of the exchange. So I would like to highlight the importance of this type of exchanges. Perhaps it's my attribution because I'm the facilitator. So if you think I'm being vertical, yes, I accept it. Maria Fernanda tells me that we have time for one more question to ask to the panelists. Okay. So I'm going to be asking the final question to the panelists. It's my name that fell to the ground, so no worries. The question is, give us a concrete example that shows how you think combining different monitoring perspectives could help improve your understanding of what's happening with forests. Donnez-nous un exemple qui montre comment est-ce que vous pensez que différentes perspectives du suivi peuvent vous aider à améliorer votre compréhension de ce qui est en train de se passer avec les forêts. Mais d'une perspective personnelle, c'est ce que vous pensez. D'accord? It's what you think. One concrete example, one area of knowledge will help you better understand what's going on with forests. And I'm going to start with... Yeah, I think to get understanding about the forest monitoring, I think a forum like this, I think it's a good things. Yeah, and also maybe for in forest monitoring system can integrate in many sectors, maybe. Yeah. Okay, good. So I'm going to move to Claudio. I believe to a good system of forest monitoring, you need to understand the data, you need to understand the vegetation, you need to understand the climate, you need to understand the cultural of each region of your monitoring. You need more than know the physics of remote sensing, you need more than algorithmics. You need to know the knowledge of the region. So you need to know the physics of the system, but also the ecology of what you're looking at. It's not, because a lot of people now look at satellite data, they talk forest, but they don't necessarily know how forests work. We need much more than this. We need knowledge, the people on each pixel. Okay. Anne. Anne, no, Anne. Anne. How do you say it? I've been saying it properly? Anne, Anne or Anne? Annie. Oh, I'm going to go with Anne, en français. Okay, I think to me, I think we need to, the integration, data integration is very important. And I think this is also what it's, this session about, integrating different sources of data. I think, as you mentioned, field knowledge, remote sensing knowledge, climate knowledge, fire knowledge. I think integration is key for the success of monitoring and for being sure that what you produce through forest monitoring is really reflecting reality. Okay, the other Annie? Yeah, I agree with Claudio that you need to have local experts engaged in the process of producing a data. And remote sensing nowadays, I mean, just a person that never went to a place can generate a map, but doesn't know about how the map is good or if it's good or not. But the other point is that every day we have more data available.
being created. And I think it's an opportunity for us to use this data that is available to improve our own data. It's like, and this I think is a challenge, how we can actually open our hearts to be able to use other people's data to improve the data, and vice versa, you know. And if it's official data and unofficial data, but it's not because it's unofficial data, it's not a good data. So we need actually to be able to bridge these, to build these bridges between these communities in order to have better data sets. Okay, Karima? Merci. Moi, pour que le système de suivi soit performant, il faut qu'il y ait une certaine intersectorialité. Il y a une coordination entre les secteurs et entre aussi la population. Et, par exemple, pour le feu, il faut faire intervenir la population pour bien gérer ces feux de forêt. Il va y avoir aussi d'autres intervenants. Par exemple, pour nous, il y a la protection civile pour lutter avec son matériel. Et il y a d'autres intervenants qui luttent avec une coordination avec leurs activités, par exemple, ouvrir des pistes et faire des aménagements au niveau des forêts pour minimiser ces incendies de forêt. Okay. Hi. I would like to share about our example about when we're working with the national forest in monitoring system with the community requirement. When we're working with the different data set, like I said before about the global data set and country data set. And for EUDR, we need to, from global scale, European requirement from to plot level, that we need to harmonize with the different data sets. That's very complicated when we're working with a different scale, different purpose, and different perspective about the monitoring. That's we are working on with support from another agency like the FAO to develop to the countries. As Annie said, we have a lot of data, and we need to use the data for our example for EUDR compliant. Yeah. Thank you. So now it's my turn to wrap up. I think that there's a general consensus that interaction with different data sets always enriches our understanding, no, of what's going on. I think that there's an element that's it's super important. One thing that I always tell people is that because we do remote sensing, we cannot claim that because we have God's perspective of looking at things from heaven, we have godly knowledge of everything that's happening, because we work with circumstantial evidence. So this element of context, of cultural context, what Plinio was telling us about their cosmology, how they interacted with the forest, etc., is an element that would definitely contribute to better understand what we are seeing and then have a better informed decision-making and interpretation of what we're talking about. I think that I would like to highlight the fact that data is not the end of the conversation, it's the beginning of the conversation. So data per se, I think it's not a good idea, and then we need to incorporate this context. So I just suggest that we all keep that in mind. And then with that, I would like this panel to bring it to an end. I would like to everybody to thank the people who have been here. Yep. So this is the end of the session in which we participate with the panelists, and then I pass the word to Maria Fernanda, who's going to tell us about some homework. Así es. Voy a tomar una frase que nos regaló Anne hace un momento. La conversación que este panel pone sobre la mesa no va a terminar aquí. Tenemos una invitación que creo que nos van a ayudar a proyectar un código QR, pero además afuera en los stands van a encontrar un póster con una serie de preguntas. Si nos pueden ayudar a proyectar, por favor. Las preguntas no es para que las vean ahora, el QR va a estar disponible también afuera.
es para seguir abriendo los corazones y construyendo puentes entre las comunidades de monitoreo, que es la invitación que nos hace Anne y que es como el espíritu que rodeó este panel. El día jueves vamos a tener una sesión de trabajos en grupo y con las respuestas que ustedes brinden a las preguntas que hemos diseñado, vamos a profundizar en las discusiones que hoy se abrieron. Entonces, si es posible proyectar, exacto, entonces ahí la foto del stand que está afuera y pueden depositar sus respuestas en físico en el mismo stand o pueden visitar la encuesta en línea siguiendo el código QR. También a quienes se nos... Representatives from across different forest monitoring forums under a GFOI Plenary. This is the beginning of the conversation. Please visit the booth, scan the QR code, provide your feedback on how we can try to break down these silos. We're then going to have breakout group discussions about this on Thursday. But now, it is very shortly time for a coffee break. I just wanted to let everyone know that after the break, we have a very big event, the launch of the FRA 2025 results with a high-level panel. So if you want to hear about what has been happening to the world's forests since 1990, please do come along and, well, not come along, be here early is what I should say. Enjoy the coffee, but please be back in the room by 5 minutes to 3 when the FRA launch will start. We're expecting a very big online audience, so we want everyone to be here on time. So thank you, enjoy the coffee. How's the jet lag going? Are we all feeling okay? If anybody wants some entertainment at the coffee break, go see Eric Lindquist. He'll tell you some of his jokes. Have some coffee, have a walk around, get the blood flowing. We'll see you back in here full of energy after the coffee break. Thank you all.